Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie thĩinĩ wa Kameme Matuuraini. Nobody will be left out of the operation that is ongoing, and that we are having 100% transition. Ministry ya gĩthomo kuga arutwo arĩa othe mandĩkithĩtie mateta na kanja igeranio gũkũ bũrũri-inĩ matikũhingĩrĩrio woyani-inĩ wa Form 1 ũrĩa ũrathiĩ na mbere. Privatizing our only company that makes seeds that are of high quality is a violation of our constitution and is also a violation of our sovereignty as a people of Kenya. Kaji ya makanitha NCCK kuregana na wendia wa honge imwe cia thirikari toria thirikari yendekithĩtie. Na arĩmi mahota kwaga gũthiĩ na mbere kwamũkĩra bataraitha ya raithi. Minister wa ũrĩmi Mithika Linturi akiuga gũtirĩ na mbeca. Orege mwirori mwendenga kunyita ũgeni njĩtagwo Njoroge wa Kimani mwathĩri na njĩra ciĩko nĩ Nyambura wa Wamusha. Na tukiambire nĩ ati Ministry ya gĩthomo nĩ yugĩte arutwo othe arĩa mandĩkithĩtie mateta na kanja igeranio gũkũ bũrũri-inĩ NEC makĩenda maumĩrĩra mao ma igeranio gũthũrimwo werũ matikũhingĩrĩrio woyani-inĩ wa Form 1 ũrĩa ũrathiĩ na mbere. Minister wa gĩthomo Ezekiel Machogu augĩte kanja igeranio ĩkoretwo ĩgĩka mĩtũkĩ gũtangĩkĩra mateta marĩa mothe makoretwo makĩyumĩria na gũkinyanĩria mũthenya wa ira arutwo 1043 nĩo marandĩkithĩtie mateta na kanja ĩno kuria 471 nĩ marĩkĩte gũtangĩkĩrwo. Ũthuthuria wa kĩrĩa gĩacũngĩrĩire gũtukana kwa marks cia arutwo thĩinĩ wa ndũmĩrĩri cia thimũ ũgĩthiaga na mbere. Ministry ya gĩthomo nĩ yũrĩtie aciari arĩa mandĩkithĩtie mateta na kanjũ ya igeranio kwaga kũgĩa na wagagu wa arutwo kũhingĩrĩrio woyani-inĩ wa Form 1. Akiaria mbere ya kamĩtĩ ya bunge ĩgiĩ gĩthomo, mũrũgamĩrĩri mũnene wa kanjũ ya igeranio bũrũri-inĩ David Jegere augĩte kanjũ ĩno yamũkĩrĩte mateta kuma kũrĩ arutwo 1043 na 870 nĩ matangĩkĩirwo. Rĩrĩ Minister wa gĩthomo Ezekiel Machogu augĩte gũtirĩ mũrutwo ũtakũheo mweke wa kũingĩra Form 1. Nobody will be left out of the operation that is ongoing, and that we are having 100% transition. Candidates or parents who have queries should lodge them through the school head teachers and sub-county directors of education. NEC also allows members of the public to walk into its offices in the new Mitiani House in South Sea to make inquiries on how they can file queries, appeals or complaints regarding the examination results. Mbere ya kamĩtĩ ĩno Machogu nĩ atarĩirie atĩ Ministry ya gĩthomo nĩ ĩrarutithania wĩra na Ministry ya ICT gũkũrana thĩna wa kĩmĩtambo ũrĩa weyumĩririe ũkinyanĩria-inĩ wa motungata ma SMS kũrĩa marks imwe cia arutwo ciatukanire. When I did a letter to the CS ICT, because they are competent in that area, they have experts. And really, where we had a problem was not in the entire exam as such. We only had a problem on data transmission. Oho Ministry ya gĩthomo yugĩte thĩinĩ wa maumĩrĩra ma kĩgeranio gĩa KCSE marĩa matanyĩtwo kwanĩrĩrwo ihinda o rĩothe, thirikari nĩ yambĩrĩirie gũcaria mũtaratara wa gũkinyĩria aciari maumĩrĩra maya ĩtekũhũthĩra kambuni cia ũkinyanĩria wa motungata ma thimũ kana kũrĩhia aciari mbeca o ciothe. Moving forward, when we release the KCSE examination, it means we will not be able to make use of the same service provider. We shall build a system that is dependent on our resources as NEC and ministry that will be able to assist, that will be able to avail results to our candidate. Hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ ciũria ciĩgiĩ ũheani wa kandarathi ya ũcabithia wa maratathi ma igeranio citinaga kwĩyumĩria. Ona kũhanĩra ũguo Minister wa gĩthomo akiuga gũtirĩ kambuni kana mũndũ ũkanjĩirwo kandarathi, akiuga thirikari yerũhagia kandarathi ĩno o mwaka kũhĩtũkĩra njĩra iria ciagĩrĩire. I would like to clear the air that nobody's contract has been terminated. Actually, exams each and every year, a contract is made.
Kuhitukira muikariri giti wa kamiti ino Julius Meli, abunge ni moritio gwithema kuingiria uteti mitaratara-ini ya igeranio makiurio kugitira makiri ma arutwo aria matanyitwo kuingira ngathi-ini itiganite cia mathomo. We don't need to politicize the issues of exams. These are the issues of our learners. Let us not have other institutions that give information other than the examination council. The way they have done it very well. By what has been given by the CS. Hadwini Kameme TV, gitagwo Ngina wa Wadurwa. Kanjo ya makanitha guku bururi-ini NCCK ni menereirie ikinya ria thirikari ria kwenda kwendia honge 11 cia thirikari kuri andu kiumbe. Makiaria hindi ya mucemanio wa utongoria wa kanjo ino, atongoria ni moritie President William Ruto etikire gucokia watho uyu kuri muingi mauthurime niguo wa Kenya mahote gutua matua mao. Ihinda-ini riu kanjo ino ni uritie ateti mareke ya Kenya meyamurire kana ni mekwenda kura ya mawoni itabanio hoka ni mamwe ma mendekithia maria mari thiini wa riboti ya kamiti ya uiguano toria mubi wa Chege aratariria. Kurumirira itua ria thirikari ria kuhitukia riendekithia ria kwendia kambuni 11 cia thirikari kuri andu kiumbe, thirikari ikiuga hatiri umithio wa kimbeca kambuni cirarehe na ica ikuhi igoti-ini ni kurugamia ikinya riri thutha wa kiama kia ODM kuhanda cira igoti-ini. Riu kanjo ya makanitha NCCK ni iriganite na itua ria thirikari. Kanjo ino yugite maya ni methugunde matabatie gukorwo meciria-ini, ikiuria President William Ruto acokie mendekithia maya kuri muingi niguo kuruhanio matu-ini maya. Privatizing our only company that makes seeds that are of high quality is a violation of our constitution and is also a violation of our sovereignty as a people of Kenya. We want to reserve our DNA by having control of Kenya seed. Mierio ya muthenya wa ire ya Minister wa Kigina Njuguna Ndung'u akiuga thirikari ina morito ma kimbeca ni onekanite kuraraka kanjo ino ikiuga ino ni mierio ya kuiga muingi na githagathago muno makiria ihinda-ini riri ugumirwo ni kwambatira kwa garama ya muturire. I think all Kenyans understand what that means, and if his report is indeed true and that Kenya is broke, then all Kenyans needs to be informed properly and to be consulted on how they are going to work towards saving their country. Gukiri uguo atongoria aya ni mahinyiririe thirikari itigirire ugumania na witangangi wa indo cia muingi wa Kenya muthia. Reverend Kinyanjui akiuria bunge ya bururi gutigirira kwina wigiriki thirikari-ini hoka ni mahuthiro ma kimbeca hamwe na wamurani wa iturwa itiganite. Mierio ni giuka riri ndereti ya kwamura ma CAS eriukite muthenya wa ira riendekithia ria gukindira giturwa giki na guthathaura mawira makio riragereirio ithomi-ini ria mbere bunge-ini ya bururi. We must stop the wanton wastage and theft of public funds by public officers. We also have said that the government must live within its means. We know that Kenya raises about 2 trillion shillings from ordinary revenue every year. So the budget of Kenya should not go beyond 2 trillion. Na mirugamo ngurani ya kiuteti igithie na mbere kwiyumiria igie kana mamwe ma mendekithia maria mari riboti-ini ya kamiti ya mierio ya uiguano, mamwe mamo ari kumbwo kwa wabici ya mutongoria wa mung'ethaniro na kumbwo gwa giturwa kia minista munene ni marabatara kurea mawoni ma muingi. Kanjo ino ni uritie atongoria a kiuteti metikiria a Kenya meyamurire kana ni megutabania kurea mawoni kana ca. National Dialogue Committee report will be taken back to the people of Kenya for validation and concurrence. We are urging all players on both sides of the political divide to wait until this report is adopted by the House. As to whether there will be a referendum or not, that is a decision by Kenyans, not by politicians. Girifotera Kameme TV, ritwaria kwa ni mubi wa Chege. Kuri na mugayukano wa kimeciria gatagati ka maabitha ngathi cia iguru thirikari-ini wigie kana wonjoria wa bururi ni wambiririe kwirugamia mwaka umwe wa wathani wa thirikari ya Kenya Kwanza.
Kuringana na munini wa president Rigathi Gachagua, bururi ni ukinyukitie wega kurumira mitaratara ya president William Ruto akoretwo akiarira miario ino ari mugaru na iria iheanirwo ni minister wa kigina Professor Njuguna Ndung'u thiini wa bunge, akiuga bururi ni ugumeirwo ni mathina ma kibeca turia Kimani wa Ngũnjiri aratariria. Kiuria gia kana wonjoria wa bururi ni wambiriirie kwirugamirira kironekana gukorwo gitari kiragia na anja nyumukanu kuma kuri thirikari. Mabitha ngathi ya iguru thirikari-ini makionekana ta mararia na mithia yeri ya kanua. Munini wa president Rigathi Gachagua uria uma igongona-ini ria kuumba thũmbĩ arutwo a thukuru wa urigitani wa KMTC ni ateteire thirikari akiuga ati riu wonjoria wa bururi uthiete ucokereirie riri waguo thutha wa thirikari ya Kenya Kwanza kuoya matamu ma wathani mwaka ũmwe muthiru, akiuga ati utonga wa bururi ucokereirie wega ni undu wa mitaratara ĩrĩa thirikari ikoretwo ikiarira. The patient called the Kenyan economy was on life supporting machines. The patient now is in the ward and is showing good signs of recovery. All the organs are operating. We are facing a serious liquidity crisis, and that is why we can't come in as fast as we would like to. Hamwe na maundu maria Gachagua augite thirikari ni ikinyanĩirie gukinyeria riu ni kwandĩka arutani matanyihĩire 52,000 kuriha thirĩ wa mbeca cia akũrũ wa mĩeri 8, kũgũithia thogora wa bataraitha ũrĩa ũcũngĩrĩirie kũgwa gwa thogora wa mũtu, gũcokereria ũgitĩri rũgongo rwa bũrũri gatagatĩ ka maũndũ mangĩ. And we have brought down the cost of unga. We found it at 230 shillings per 2 kg to between now 130 shillings to 150. Once our revenue collection improve, then we'll be able to meet part of our bargain in terms of disbursement of the subsidy promise that we did to them. Igongona rĩrĩ rĩkũhanĩkagĩra kĩharo-inĩ gĩa Kasarani gũkũ Nairobi, kũrĩa nĩkuo Gachagua anĩrĩire kwa rita rĩa mbere thutha wa kũrĩa mwĩhĩtwa atĩ makũmbĩ ma thirikari nĩ maharu, na akĩaria ũmũthĩ nĩ acokereire ndeto ĩgiĩ thirĩ wa bũrũri, akiuga atĩ President William Ruto akorire thirĩ wa ciringi tiririoni 9.6 na atĩ gĩcunjĩ kĩa 70 harĩ igana kĩa magoti marĩa maronganio gũkũ bũrũri-inĩ mararĩha thirĩ. Na mĩario-inĩ yake Ndung'u araugire thirikari yambĩte kũhe ũritũ kũrĩha thirĩ o nginyagia gwĩkora na ũritũ wa kũrĩha mĩcara ya aruti wĩra a thirikari. We are clearing salaries with arrears. Okay, you know, just imagine that. William Ruto did not acquire those debts. He has found them and they have to be paid. Gachagua nĩ okereire mwena wa mũng'ethanĩro ũrĩa augĩte ũkoretwo ũtakũheana ũhoro wa ma kũrĩ mũingĩ wĩgiĩ makinya marĩa thirikari ĩtacũkĩtie, na ihinda-inĩ rĩu agĩtetera thirikari kumana na kuorotwo nĩ ũndũ wa thogora wa maguta kwambatĩra, akiuga atĩ thĩna ũyũ ũgũmĩire thĩ yothe. When the subsidy was stopped, then the PDL kicks in. That is price stabilization through the Petroleum Development Levy. But if PDL does not have adequate resources, and we think that the stabilization can be done, it has to borrow from the budget. Cost of fuel is high everywhere in the world. It's not a problem that is peculiar to this country. It is a global challenge that every country is trying to cope with. But for the local solutions that we are trying to deal with, we have made substantial progress. Kenya makoretwo magĩkaĩra thirikari matukũ-inĩ maica ikuhĩ nĩ ũndũ wa ngarama ya mũtũrĩre gũthiĩ na mbere na kwambatĩra, na ngũrani ya mĩario gatagatĩ ga atongoria a thirikari ĩratiga kĩũria kĩa no ũbatiĩ nĩ gwĩtĩkio. Na mambo itakuwa shwari na mabadiliko ya kiuchumi naendelea na hivi karibuni Wakenya watafurahia. And I hope you bear with me and my colleagues at the Treasury and the totality of the government. We are all facing that crisis. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngũnjiri. Na mwĩrori mwende riboti ĩyo nĩyo tũkwamba gũikĩria nayo, ndũgathiore mũtambo, nĩ ndĩracokereria na mangĩ maingĩ. Maya ni mohoro ma Kameme TV.
Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanira ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume mwe ginya 6. Ikira muigana wa beti yaku kuma 50 tu wehotanira ginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. This festive season, see more on Star Times. Enjoy 4 fantastic new channels to kick off the holiday spirit. Hey kids, jump on board for more laughter and adventure on Boeing. Wow, amazing! Explore the wonders of the world on the Discovery Channel. You'll be at the edge of your seat with the gripping intrigue of true crime stories on the ID Channel. Get some cake and a party hat as you enjoy live out loud lifestyle shows on fascinating families and heartwarming transformations on TLC. Renew your subscription today. Watch the big match, catch up on the news. Enjoy our new drama series Pink Ladies and the latest movies. Sing along to your favorite tunes to keep the good times rolling. See more, be more, do more. Star Times. Enjoy digital life. Ihinda rĩa kuoya ikinya wĩgĩre kanyamu wĩige stress thĩ nĩrĩo rĩrĩ. Ndeto mwaki irĩ haha. Rĩu no wĩhotanĩre kuma 10,000 nginyagia 300,000 ndagĩka ĩno. Nĩ ũndũ mũhũthũ mũno. Ũraingĩra M-Pesa ũgekĩra paybill number 155571. Account ũgekĩra Kameme. Nayo amount nĩ ciringi 50 gũthiĩ nginya 1,000. Tumuloto marakwĩra ndũkamaĩrĩrie nĩamu ĩno nĩyo njĩra hũthũ kwĩhotanĩra kuma 10,000 nginyagia 300,000. Muthako ũyũ nĩ mũhĩtũkĩire BCLB na ndũtĩkĩrĩtio gũthakwo nĩ mũndũ wa thĩ wa mĩaka 18. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Mwiroreri mwende o ringi ngakunyita ũgeni tuthie na mbere na maria matigarite na nĩ ati mũtongoria wa Kenya Martha Karũa nĩ agĩire kiene riboti ya kamĩtĩ ya mĩario ya wĩiguano ĩrĩa yaheanire mendekithia ma gũtangĩkĩra thogora wa mũtũrĩre ona mwathanĩre wa bũrũri. Karũa ũrĩa ũreganĩte na riboti ya ngwatanĩro ya Azimio ĩrĩa yarekereirio ciumia 2 hĩtũku nĩ mũtongoria wa Azimio Raila Odinga augĩte riboti ĩno ĩreciria tu atongoria no ti Mũkenya ũrĩa nĩwe gĩtũmi kĩnene gĩa gũthaganio kwa kamĩtĩ ĩno. Na ta ũrĩa Mwaũra Ndung'u aratarĩria nĩ atĩ mũrũgamo wa Karũa ũranĩtwo na wa Raila kĩmũrũgamo ona gĩũteti. Kuma kũmbwo gwa kamĩtĩ ya mbere ya gwetha wĩiguano wa thirikari na mũng'ethanĩro o nginyagia kamĩtĩ ya kerĩ ĩrĩa ĩraheanire riboti yayo ciumia 2 hĩtũku rĩkoretwo arĩ ihinda rĩa mĩeri 8 ya kwaranĩria no mũthia kĩhonia kĩroneka o kũraihĩrĩria makĩria. Ũmũthĩ mũtongoria wa Kenya Martha Karũa akĩhanda mũrũgamo mwerũ wa ũregani. We want to say it has nothing to alleviate the suffering of citizens, but it offers goodies to the leadership. This is totally unacceptable. It is a fraud upon Kenyans. It should be frowned upon and totally rejected. Ciumia 2 hĩtũku thutha wa mũcemanio wa atongoria ngwatanĩro ya Azimio, mũtongoria wa Azimio Raila Odinga ataũrire maumĩrĩra ma kamĩtĩ ya wĩiguano ta matingiaru no harĩ ona ithenya rĩa kũmĩberegenya yagĩre makĩria. We have described the document the committee presented as imperfect and unfinished. It was not for lack of trying on our part that the committee was unable to agree on the issue of cost of living. We will not debate over semantics. The stand of Kenya, total rejection. Sure. But we remain an integral part of Azimio, a democratic coalition where dissenting doesn't mean disrespect. We differ with
respect. Ona gutuika Martha Karua ndari mucemanini uyu riu augite o mundu ena wiyathi wa kuheana murugamo wake na kuringana na muonere wake riboti ino iraguna o atongoria tu igituhe kia agenda cia Azimio thogora wa muturire noyo wa agenda iria Raila Odinga onanirie kwaga kuiguanira nayo mendekithia-ini ma kunyihia thabari cia maabitha thirikari kunyihia mahuthiro na kurenga igoti ria kuramata barabara. Haha Karua nake akiuga maya mothe ni wira wa tuhu angikorwo thairira cia irio na githomo itigucokio. We will seek other ways to press the government to listen to the cries of the people and bring down the cost of living. The other ways will include, but will not be limited to, consultations with the people. We are saying the starting point would be reduce the fuel tax to where it was 8. That would have a ripple effect. Scrap the housing tax, which is but a slush fund, even before we go to food subsidies. Obine wa kamiti njeru ya IBC riboti ino yendekithirie kamiti ya gucagura makamishona ya ndandurwo kuma amemba 7 nginyagia 9 no Karua arauga mihango ino yothe ibatie irugamio kwa ihinda ria thikũ 60 na ithenya-inĩ riu githurano kia mwaka wa 2022 githuthurio bunge hite kuheo mweke ta uria riboti ino irendekithia. Murugamo wa Karua riu uroneka tari kiambiriria gia kuhurunjuka kwa ngwatanĩro ya Azimio kuna matiraria kimwe. Eugene Wamalwa uria wari mumemba wa kamiti ino na mwandiki munene wa kiama kia Jubilee Jeremiah Kioni makiaga gwikira kirore gia gwitikaniria na mendekithia mayo. In any talks, the party that makes the talks succeed is the party in power. These talks have failed because the Kenya Kwanza regime and Ruto himself have nothing but contempt for Kenyans. You fool around for 8 months and you come with zero reports, zero results. So we are saying, let them adhere to the law. We are not interested in any amendments. We are interested in full and strict adherence to the law. Ginyagia riu President William Ruto na mutongoria wa Azimio Raila Odinga matire maramecirira o kiumbe niguo icokete manio bunge-ini undu uria uroneka ta ukwe hinda amukwambiria umuthe bunge ni guthie rutha. Giribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Mwaura wa Ndung'u. Kũngĩ kuo arĩmi a macani guothe bũrũri-inĩ rĩu magũcũngĩrĩrwo kũhe thirikari ihinda makĩria rĩa kũmacarĩria ciringi bilioni 1.6 cia ũgũri wa bataraitha ya raithi kuma nja wa bũrũri. Rĩu thirikari ĩgĩtĩkĩra ũgũkundererwo nĩ mbeca nginyagia kũhĩtũkĩra kana cia gũkundererwo nĩ mbeca cia kũhĩtũkia kana gũkinyanĩria tabarĩra ĩno. Mĩario ĩno yarĩtio nĩ Minister wa ũrĩmi Mithika Linturi ũrĩa ũhoete arĩmi kũgĩa na wetereri. Thutha wa tabarĩra ya ũgũri wa bataraitha ya raithi ya kũhũthĩrwo ũrĩmi-inĩ wa macani gũthukĩrwo ciringi bilioni 3 mwaka-inĩ wa kĩgĩna wa 2023-2024 rĩu kwaga kũhinga gwa kĩĩranĩro gĩkĩ no gũthiĩte na mbere kũrehe ciũria nyingĩ arĩmi magĩtigĩra gwaga bataraitha ya kũhũthĩra ũrĩmi-inĩ wao. Gĩikaro-inĩ kĩrĩa kĩharĩirio nĩ Minister wa ũrĩmi Mithika Linturi anyitanĩire na arũgamĩrĩri matiga mothe gũkũ bũrũri-inĩ mwĩhoko wa arĩmi woneka kũhatĩrĩrĩka makĩria rĩu thirikari ikiuga cararũkũ ndĩrĩ na mbeca cia gũkinyanĩria thũgũrĩ ĩno na arĩmi nĩ morĩtio gweterera kwa ihinda. We have made that commitment in our budget. The problem is we do not have the revenues to support the disbursement. That is why there is the delay. That's what I was telling them, to be a bit more patient. Currently or right now, the problem the country is facing in terms of addressing the emergencies of El Nino is also something that was not expected. The cost of fertilizer has been steadily rising because of rising cost of natural gases, which is a key component in the manufacture of NPK. Linturi ya mweke uyu kuhoya arĩmi kuhe thirikari ihinda makĩria kũrĩa no ciringi bilioni 1.4 irekereirio nĩ thirikari kĩgĩna kĩrĩa gĩtigarĩtie arĩ ciringi bilioni 1.6. Once our revenue collection improve, then we will be able to meet part of our bargain in terms of disbursement of the subsidy promise that we did to them. So that way, you know, now, without them getting the money,
the bank or KTDA continues to suffer because they have already given out fertilizer. Ona kuri uguo ministry ya urimi no yonanitie mwihoko munene wa gukinyaniria kwa mwihoko wa arimi hari marihi mega urimi-ini wao. We have had protracted legal battles that have on occasion cast a shadow over our growth trajectory. Mulimi omothe by every fifth day of the month yakora akarehwo mbeca ciake akarehwo ta ndagitari na andu aria angi. Urugamiriri wa bodi ya KTD hamwe na madirector kuma county itiganite ni maheanite kiraniro kuri arimi a macani kiati no nginya marihi ma macani mongererwo mwaka-ini ukite. Na gutire andu matanongerera mbeca in all the 71 factories. Na particular na zone ya jokita ya Kiambu mbeca cia mauti ni kuongererwo na ni mukuheo report mbere ya Christmas ikinyite. Kuma haria turi mwa tukigira wacitobe tukiongerera kuma cigi 13 nginya 21. Unengero kuma 21 nginya haria factory gutua itua na twekete mathabu macio mothe. Ministry ya urimi no eranire kunyitirira matinga mothe maria magukorwo makihimbiria kuongererwo kwa ikiro hari mithemba itiganite ya macani na itenyeria kuongerera umithio wa arimi. The concept note which has been approved by the National Treasury proposes the establishment of a scheme aimed at unlocking the potential of Kenya tea by providing both tax and other incentives necessary to make local value addition more attractive. If twarega kwimenyera turi andu macani miaka iho iguka na kuria kabere tutigakorwo na kundu gwa kwendia cai tondu andu nimaguthi meherere mitugo iria normal na iria conventional ya kunywa cai no nginya tutire tugika research, we must go with the times. Handini ya Kameme TV leto rako ni Bataru wa Mwangi. Na riboti yo ya Bataru wa Mwangi niyo iratutirihira Kameme Matuuraini hwaini wa umuthi. Ngatho cia mwanya ni undu wa gukorwo cagurite Kameme TV muthingi wa ruriri njitagwo Njoroge wa Kimani mwathiri na njira ciiko manyambura musha ugie na wiroreri mwega na Ngai akurathime. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Looking for quality tuition for your child? Mwalimu Plus Online Tuition offers an interactive learning experience. Grade 1 to Class 8 learners are taught by expert teachers live on video.